Without Borders, то есть доктора без границ. Over 100 import arcade machines, more than 30 tournaments, and over $1,500 in pot bonuses. RAJ is an event that you aren't going to want to miss. Find out more info at rajotg.com. All right, you're watching Summer Games Done Quick 2019. И насчет сплитсеконда, там на самом деле не очень много будет что рассказать, но я постараюсь. Как вам, кстати, предыдущая игра, которая называлась Sleep? Мне, если честно, понравился ран, сама игра мне очень тоже нравится. Было круто. А вот сейчас был донат с приветом из России, кстати. Только что. Это круто, кстати. Это круто. $5 from Anonymous. I loved that slipstream run. Great job, runners. So we have a few donation challenges coming up on a lot of runs and bonus incentives for upcoming runs that you might want to donate for, such as Punch-Out We Blindfolded, which is sitting at, we need $15,000 for it. We currently have $9,574.01 towards that. Да, я, к сожалению, услышал только окончание про то, что он из России. Так уж случилось. Currently, Purple is in the lead for $1,390. If you prefer one of the other colors, be sure to get your donations in for that. Не, на самом деле, насчет слипстрима, в него интересно играть, на самом деле. Там клевая механика самого дрифта, слипстрима самого, и, в принципе, это интересно играть. Там много режимов, много разных карт, которые вот вы увидели. Довольно клево. Take it away. Hey, good morning, everyone. This is Kung Fu Fruit Cup here with one David J and Pear Strike, who are about to run Kirby Air Ride. Клевая песня сейчас была на заднем фоне. That's correct, right? Yes. Okay. So can you tell me a little bit about what that actually means? Yeah, so pretty much all tracks, no dupes is what we call it. It's a category where we have to complete all 9 tracks in time attack using no vehicle more than one. Это раннеры игры, которая будет после сплитса. Kirby Air Ride, которая будет. Они рассказывают просто, что значит категория, которая там будет, а она называется No Duplication Run вроде. Ну, то есть он сказал, что в Kirby Air Ride они будут ранить каждую трассу на разном транспорте, на разных транспортных средствах. And so we wanted to do something with a little more variety, show off the mid-tier vehicles. Yeah, because they're all like super unique and. Ну, они говорят, что хотели побольше показать разных разный транспорт и что, в принципе, это, кстати, будет гонка. Not fun it is, but we will be using it in the run, and yeah, so check to see how we do that. Yeah, that'll be hype for sure. Yeah, it's gonna be cool. Nice. Well, I know the community is not big, but it's lovely, and you two have specifically been running. Кстати, у раннера слева футболка с персонажем из игры Kirby Air. Yeah, so Kirby Air has actually been my first speed game. I've run it since like mid-2015, so it's been about 4 years. And это, кстати, тоже гонка. It's really easy to like finish a run. You can kind of learn at your own pace. It's super easy to practice. Practicing is a big thing because we can just play in time attack, and it's super easy to reset and everything. Ну, он, в общем, говорит, что практиковаться очень помогает, ну, конечно. There's all different kinds of vehicles, like we said, that all have different movement tech. Он говорит, что да, много разных транспортных средств. Все, в принципе, выглядит как-то тяжелым.
Not really. Yeah. So just to. All right, we're doing the arrowhead mode, yeah. Yeah. Exactly. All tracks, all 9. So it seems like it's just got a Да, lot of там variety будет and it's fun. пройдены You can все kinda do some 9, IL stuff with it. So все 9 трасс. if anybody in the community is interested in this game, it seems like it would be pretty easy to get into. Yeah, it's super easy to pick up. Like you could just play it, and the game just Ну, makes you кстати, go. So не the game ошибся. plays В itself принципе, literally. you're not gonna die or разобраться в anything. игре You не might так fall off the сложно, edge a да. couple times, but И, Yeah. как сейчас вот они говорят, But что, you'll в be принципе, okay. если Yeah, вы you'll be хотите, good. вы You'll можете make it. довольно легко The game makes влиться you finish anyway, в so. спидранинг этой игры. Well, since both of you have been in the category for so long in the community, I'm sensing there's been a little bit of a rivalry going on Yeah. between you. Yeah. So we've been going back and forth for, I don't know, like 4 years or so. Mostly in the main category, the all tracks at first, and then also no duplicate rides as well. So I'm looking to win this race for sure. But it's ending today. I am going to end it, and I will be the victor. And that's it. That's all I have to say on the subject. So this has been going since like day one. Pretty much. Yeah. Yeah. Yeah, well, before when he was talking about how he started running, he didn't mention how I probably inspired him with my speed runs, and I was so good and so fast that he had to pick up the game. Yeah. Well, I mean, I saw him playing, but I was like, I can do that better. So, and then I did. So here we are. We'll see. I'm really I have excited. nothing to say. Значит, да. I'll prove it with my thumbs. I can't wait to see how it turns out. I'm personally hoping best of luck. Да, but, you know. а Кастер говорит, Well, we have a little что bit of она time, ждет, so не how about we throw it дождется over to самой Sophie, a гонки, question or two. Sounds а good. вот раннер, We который have сидит a справа, question он говорит, from что он Waluigi всем at покажет TDQ, who свой скилл с says, помощью for the своих both of пальцев. you, what are the challenging aspects of this run, and how would you account for this in a live marathon? So probably the most challenging aspect of this run would be on Frozen Hillside. We use a vehicle called Slickstar, which, if you ever played the game, handles super weirdly. But there's actually a couple sections in it that you have to like. Раннер говорит, Basically, you have to, like, что hollow drift through it. There's, like, a few things на that kill первой stuff. трассе, которая Frozen Hillside So называется, basically, kind of just have to, basically there's some, like, будет enemies на that mess you транспортном up. средстве, Basically, we have to которое hope to avoid очень them странно if we can. If we don't make it, then Мне we're также really stuck, рассказывают but it's not вообще like it's a big thing that kills the run or anything. So Yeah. немного Just like a very specific angle we have to о... hit. Ну, в принципе, все это будет рассказано во время самой гонки, так что... yeah. Nice. Okay, good to know. There you go. Okay, one final question. This is from Да, последний вопрос. They ask, is this a run my mom could watch? No. Tell her to go to bed. Там был вопрос, типа, это ран, который Very моя мама может посмотреть, где Well, I похожий can't из wait to Твиттера watch. вопрос. Best of luck to both of Ну, you в once общем-то, again. раннер ответил, All right, что guys, нет. next up, we have the Лучше не split стоит. second run coming up, being ran by Viceroy of Monte Cristo. And yes, that name is awesome. Да, и сейчас будет So, everybody get ready for that. ран Split Second, раннер Виссерой Монте-Кристо. You're watching Summer Games Ну, Done сейчас, может Quick быть, через минуту. 2019. As far as I know, the S in SGDQ does not stand for serious, but stay tuned for a run of split second. Ну чё, сейчас We have какого $10 from настроения-то? Arzam AG. Hi GDQ. Some French Я вижу, что вы support между for this собой amazing event. общаетесь. Hashtag Pixel Samus. We have a $75 donation from Timothy Alberg with no comment. Thank you very much for your donation. All right, it sounds like we're good to go. I will turn it over to Viceroy of Monte Cristo for a run of split second, all detonator runs. Hey everyone. Speaking of runs your mom А can вот и watch, not Split this Second. one. Oh, God. Да, и он Okay. тоже говорит, что этот ран So, for лучше anyone who isn't не familiar with this показывать game, свои... the easiest way to describe it is, well, I'm not going to use the term Michael Bay because everyone has done that already. So what I'm going to say is that it's basically like driving through a loaded weapon. The entire game is based around, driving И through вот он tracks рассказывает and explosions об that этом racers set off. режиме, который So называется during the All detonator runs Detonator. category, То it's есть тут basically будут time пройдены attack, все трассы в and режиме All the Detonator, что track значит, itself пока is вы going to be едете, trying to kill трасса you. просто взрывает. So, Поэтому, start off что будет here, делать раннер, get my стараться не врезаться car и selected, and стараться, чтобы трасса не взорвалась вместе с ним. timing is going to start whenever I cross the start line on the first track. So, oh yeah, half Значит, of this run is первый going to be трек, первая loading трасса. screens. So it's perfect times for donations.
И, кстати, здесь будет очень много загрузочных экранов. Вы вот, например, видите Estimate 40 минут, а Hey, lucky. на Okay. спидранкоме вы Here we go. можете увидеть, что там где-то And 13 минут 3, этот 2, 1, World Record мировой. start. Но как бы деталь в том, что на спидранкоме они All right, perfect. What I have to убирают say about время this game загрузочных экранов. is, well, И it's да, ран basically the same as any начался. other racing game. I Почему don't want to раннер? get too serious into the discussion of racing line and stuff like that, but Почему overall, раннер all it is just go fast and try not to die. As a как-то bonus крутит incentive, машины I и am вертит со стороны в stressed сторону, as потому heck что на right now, старте это so очень помогает every time I crash разогнаться or чуть быстрее. explode or otherwise get, you know, generally discombobulated, I'm gonna donate $5. And that's a good donation incentive for anyone else back at home. Root for me failing, and so long as I fail enough, everyone wins. So what you're saying is you want this run to be a blast. Yes, oh, okay. You're the pun guy. That explains things. Oh god, tire. Alright. Thankfully, everything in Да. detonator runs is normalized. Like, there isn't any RNG as to И, what things кстати, explode, все so раны проходят it's mostly в этой just игре a проходят на memorization легкой tactic сложности, так whenever как you wanna если поставить, например, actually тяжелую, то do the runs. просто все, что будут делать, I wish I could say все, that что this будет is делать probably going to искусственный be a world интеллект, так это record, but просто мешать. recently То we есть, как бы changed не our будет timing scheme to where we cut out становиться all умнее, он of просто будет the мешать. load screens. So overall, there's going to be no way for me to really determine if it's a good run or not. All I care about is making sure we get under estimate, which thankfully I gave myself like 10 minutes of leeway. So, all right. There's the first Первая one. трасса закончена. And now we get about a minute and a half of donations. Cool. Дальше будет примерно минута или полторы минуты донейшенов, потому что будут загрузочные экраны. $25 from Kevin Tracy. A long day of work ahead, and I need some Pokemon Crystal in my life. $10 from Brother Bluto. Video games without eyeballs. Nice. Blindfolded punch-out hype. Я, кстати, некоторое время что-то не видел, поэтому если были какие-то вопросы, то Looks of it, we're можете sitting at задавать. $9,644.01 out of 15,000 for punch-out blindfolded. Anything else? I have a $25 anonymous donation with no comment. Да, For your donation. очень много загрузочных экранов, долгих You загрузочных got экранов. anything to say yet? Игра сейчас ранится на Xbox Yes, you 360. are. Talk to me, 'cause this is your thing. Okay, I'm gonna talk to you. All right. How you doing on this fine day? We got up way too early. Sleep deprived. Yeah, my brain is scrambled. Да, они уже начали между I've- собой like I разговаривать said, там на I've had the like first 5 seconds of Tainted Love by Soft Cell running through my brain ever since last midnight. It's just that you know that little part that goes dun dun after the first line? My brain just keeps like replacing that with completely useless sound effects, like the freaking dun dun noise from Ну, говоришь, вот эти взрывы, его мозг просто заменяет that's the joke. всякими идиотскими звуками. Ну, он на самом деле, я думаю, меня сейчас шутит. Но, в принципе, что еще остается, когда в игре такие огромные загрузочные экраны, хотя тем временем уже 50 секунд идет гонка, можно вот увидеть как раз-таки саму механику детонейтор с режима, все просто взрывается. You had to give them the pun commentator, didn't you? No, that's the important part. If you don't stop, I'm gonna start pronouncing your name Scrunt. Я здесь, вы меня слышите, я думаю, That's надеюсь. fine. That's valid as far as I'm concerned. Okay, good. The joke was that the plane crashed. Thank you for laughing. You guys still have that whiteboard over there, right? You don't? No, I was gonna have you rate my jokes out of 10. Give me joke ratings in the chat. That we can't see. That we can't see. Ну чё, вы же меня слышите, что ж вы не отвечаете? Common emote is whenever I say a joke.
Any like Germa subscribers, give me some Germa nose wipes in chat. Вот, это хорошо. Значит, что, уже почти 5 минут рано. Остается еще примерно 32, может, минуты, потому что, я думаю, за Estimate он не выйдет. Ну, конечно, может, загрузки помешают. And Nintendo released a game that was just called Mario. It was literally just Mario, but the M was рассказывает gold. просто cool story, типа, It про was like live action всякие Mario cool story Party, из but you жизни. had to Ну, в принципе, scrounge на around самом on деле, the потому ground что and pick up the рассказывать dice yourself об этой игре like во an время animal. спидрана особо не о чем, потому что, Yes. ну, You gave him that. I это did give гонка, him например, that. даже про I'm предыдущую было giving him побольше, что literally all of рассказывать. these А здесь because how else is he больше gonna get his смотреть jollies? на экран, смотреть, что происходит. Довольно, кстати, By the way, динамичные. I'm still playing this game. I don't know how. How is my brain functioning this early? Did you go over the premise of the game? Oh yeah, it's a game show where they just bought out a giant city Просто, in the middle опять of же, the да, desert. особо and they, like, blow не о stuff чем up. рассказывать, потому что даже тот же раннер, он ничего, кроме cool that's how story, the пока major, что не рассказывает. И, publishing companies work, I guess. They can в just... принципе, все. Главное в игре, как и во многих, почти во всех all about the гоночных money играх, these days. это Yeah, траектория и it's контролирование great. газа. It's great what you Вот, can get on Amazon в Prime Video принципе, these days. что I здесь can't очень believe Jeff важно, Bezos bought the зачем entirety нужно of New York следить. City. It's crazy. Oh man. Any more donations? Sure, I've got $25 from Gar. SGDQ, my favorite event of the У меня year. сейчас донаты Currently at my пошли work, 2 за screens, минуту 7 love it. секунд. Good luck to the Прошел. runners and a hello to Cohen. Там в $5 донатах from Legendary желают удачи R12. раннеру. I had to donate for Как обычно, Kirby в Air принципе. Ride, the greatest game of all Тем временем, time. кстати, 290 тысяч уже скоро Whoa, добьют до I agree with that. 291 тысячи долларов. And for those keeping track, purple is still in the lead for Kirby's Color and Kirby Air Ride at $1,390. What? Why not brown? Get brown up there. Brown is currently at $40 and has a lot of ground to make up for if you want to see that. None of you have any taste. You don't either. Yeah, that's why I want brown Kirby. We have Match your taste. yeah, we have $10 from Kami T. This game came out at the same time as Blur. Can we ask the runner and the audience which На game самом they деле, prefer? кстати, Let's go split сюжеты second. так-то, в принципе, не... Ну как, ну это вообще на самом деле игра похожа на Burnout тот же. I've got it with me. I think you've got your answer. Honestly, this game also came out at И, the same кстати, time as похоже Motorsport на Apocalypse, Need for which Speed, is например, тем, also что really fun, like, в обычном режиме здесь, в disaster-themed принципе, game. это незачем, но в обычном режиме можно всякие подрянки man. устраивать тем, кто едут позади All тебя, of them там, are good games. We всякие need more бензовозы взрывать там, representation так for далее, the прокидывать racing что-то, game speedrun community. ловушки By the всякие. way, the only games I run are obscure racing games and Hive Swap Act 1, which did not get accepted. And I also run the tutorial for Team Fortress 2. And I currently have the slowest time on the entire leaderboard for that. Вы просто, если сами слышали, good. на самом деле до сих пор I'm a просто cool professional, story in case you haven't noticed. про Team Fortress, про If you think about it, racing games are вообще pretty все much что the угодно, purest но вот, form of кстати, going fast интересная out of any трасса Yeah, в it's the плане best того, part что здесь because даже, you naturally ну, speedrun them whenever you по-разному play можно them проехать, anyway. как был авианосец. Много, кстати, в игре Okay. вот этих By the кранов, way, которые shout out пытаются to вас сбить, потому I-beams что, up ну, here. These things are принципе. terrible and horrible, and I hate them. There we go. опять, кстати, был кран. Я не Alright, помню, that's как that. называется этот раз, So, этот fun раз. fact, I к picked something up сожалению. yesterday at the А Mall of может, даже к America, счастью. and I'm going to put it on my body right now. I was wondering when that was gonna come on. It's coming out right now, babies. Oh god. Hang on. Let's get to a loading screen. Okay, perfect. Так что я не очень понял, что он будет делать. А, он сейчас на You are such an embarrassment. футболку. Она говорит, что он очень, типа, We have $25 from Tomato как Phalanges. сказать-то. Hey, Ну, можно сказать, GDQ, странноватый, в watching, принципе. about to start traveling, so I can't stick around the whole Значит, week. он Sadly, надел but glad I футболку got to get за the next couple время days. загрузочного Also, экрана. hey, Сейчас будет еще Viceroy, один nice загрузочный shirt. экран.
как я уже говорил, просто невероятное количество долгих загрузочных экранов, которые так замедляют. Yeah, shoutouts to 2019 SGDQ cringe compilation. Ну, в I'm принципе, sure можно that I'm going to назвать be on there quite a bit, раздолбанный порт so might as well тонувшего give you your авианосца, в intro right принципе, да? now. Нормальное название, Alright. кстати. Yeah, Fortnort, my favorite video. Shoutouts to gaming, you know, to gamers. Pass me one of Кидает those Red Bulls. It's a шатауты gamer drink, right? геймерам. We have $5 from Mom89. I'll have you know that I'm a serious gamer and I like to watch things explode on the internet. Let me in. No, that's the important part. Gamers like Ну, three всякие things. шутки They на like донат. gun, they like explosion, Так. and they like Fortnite Battle Royale. Ну, в for the общем, Nintendo донат был про то, Switch что человек как бы and пришел что-то Android серьезное, mobile смотрите, devices. тут как бы все Yeah, взрывается, и can говорит, we get типа, some ну, love for пустите меня, пожалуйста. Fortnite Battle Royale for the Nintendo Switch? Да, шутит про Battle Royale, Fortnite Battle Royale на Who Nintendo needs fast when Switch. you've got... Oh, That's what you get for bringing up Fortnite. That's karma right there. yeah, it is. Oh, there's $5. God, I hate this. Зачем он надевает эти футболки? you know Можно what также I спросить, don't зачем hate он is рассказывает Fortnite cool Battle story во Royale. время рана. Stop. That's the Хороший best part is вопрос, this is a save the но что world еще shirt, делать? which is the better half of Fortnite. I'm gonna get flacked for that, Yeah. but it doesn't matter because I'm PL 108 in Twine Peaks right now. Так, все, кстати, закончилось. Maybe you should focus on the game you're playing. И I've да, only напомню, cracked что one. That's 13 better than минут all of это my practices. время in-game без We have загрузочных. $25 from Chucky J. I love Split Second, especially the Air Revenge levels. Thanks for playing this, Viceroy. Oh man, Air Revenge is great in this game. What, is the couch broken? Ну, кстати, Yeah. карта Oh god, кладбище what have we done? Well, I mean, everything else is blowing up. so it makes авиации. sense. Yeah, this is a Something- disaster. Yeah. I expected this to be a disaster, but not this much of one. Isn't the fundamental premise of the game that you're driving through a disaster zone, more or less? Yeah, this just proves that I'm gonna need to run another terrible, horrible, awful disaster game next time. Please let me back. Ну, в общем, тут говорят, что Please invite me back. игра про I'm so взрывание, desperate. Oh, God. разрушение карты. И, в принципе, Okay. тогда раннер говорит, что Anyway, мне тогда back стоит в to the следующий раз video прийти с другой игрой, в которой What тоже do I все say взрывается, about the video разрушается. game? It's just a racing game. There's a lot of planes. Yeah, there are a lot of planes because this is an airplane graveyard, which is the title of the track. Those are rocks. Those aren't planes. Он напоминает, как называется карта. Check out that dam. Авиационное I wonder what'll кладбище. happen to it eventually. It's not like it can explode or anything, you know? It's not like this is a game Yeah. with explosions in it. Yeah. Perfectly rock solid. Nothing can ever possibly go wrong. here. No, What are you talking absolutely. about? Oh man. What am I? В Speaking of общем, the guy who ну, mentioned это Air было очень Revenge странно. earlier, В this принципе, game там has a можно couple было of different нормально modes. проехать. There's one called Отвлекся. Survival, where you're tailing behind a big tractor trailer, throwing exploding barrels at you, and then there's Airstrike and Air Revenge, which are both a helicopter shooting missiles at you, and in Air Revenge you get the ability to redirect the missiles back at the helicopter, which, in case you haven't noticed yet, the entire theme of the game is just let's blow up as many things as we can, which is why I say we need a Ну, sequel, шутники в because we чате, need more конечно, blowing да. things up. Но, There's only so many different things you can blow up. так, я думаю, в Yeah, принципе, I'm sure they уже can скоро think of a будет few more, конец. right? Yeah, I mean, we've got new things that can blow up На этой nowadays. карте Drones, пока for не example, which сильно did все not взрывать exist when this game на came этой out. трассе. You can just Ну вот и you был can как just раз таки tape a такой can of зрелищный gas взрыв to a самолета. drone. No problemo. Just throw them at the cars. Also, yeah, that. Otherwise, nothing much. We're halfway through now, though, Еще одна and we're still on time. трасса That's all I закончена. care about. So you were saying a few things about the other modes of И this game. Do we have Барни actually говорит, do что в speedruns of принципе those, or? Yeah, they все do. пока We've что got идет. a Я thriving, соглашусь с этим, но главное, чтобы потом ничего не thriving запорол. leaderboard on
speedrun.com that I made. That's the beautiful part about speedrunning is if you want a game to be speedrun, you just make a leaderboard for it, and eventually people will show up. Весь второй Монте-Кристо, он и создал таблицу на speedrun.com. It's a free world record. That's all I care about. That's a lie. I care about other things. Кстати, да, сори, что обрывается окончание слов, постараюсь, чтобы такого не было. We have $20 from Seiryu X. The Viceroy seems to have this need for speed. This racing game is going speedrun is going by in a blur. Предыдущая гоночка была интересная. Там был к тому же еще и гонка между двумя. I'm a bit of a burnout right now. So how else can I violently shoehorn in names of racing games? What other racing games are... I'm having a bit of a MotorStorm apocalypse right now. I'm sure you can outrun that. Yeah, okay. Rad Racer. By the way, for some reason in some of the races, they just don't have large things explode that probably should explode. For example, this опять же, еще расскажу, особо тот же раннер особо ни о чем не рассказывает, кроме... И нет, на самом деле, я уверен, что у казуала не получится так же быстро пройти трассы. Потому что на самом деле, это было, да, ошибка. И в тайминг в такой, конечно. I would say Gimme Germa's +2 and -2 emotes, but I think he banned those after the Germa Rumble Kill the Meme stream. Да, все. Значит, God. вот и конец. Кстати, вам напомню, что вы находитесь на рестриме, русскоязычном рестриме марафона Games Done Click, на котором проходятся игры на скорость, и деньги собранные идут в организацию, в некоммерческую организацию «Доктора без границ». We have $5 from genericvillager.exe. I love watching GDQ every summer, and what they do for the charities is amazing. That is true. Charity is great. We have a $50 anonymous donation. Kirby is the truest hero who values his friends. We should all be like Kirby. Yeah. Kirby's a good boy. Kirby is cute. I think we can all agree. Там донат про Kirby был ранее, говорит, что Kirby... И с ним многие соглашаются, и я думаю, согласятся все. А еще, кстати, он кидает шатауту Kirby. И да, игре Kirby Air Ride, которая будет следующей. This game also needs another one, but unfortunately, not only did it get canceled, but they killed off the entire dev team to make насчет вот, кстати, Split Second, следующей части не будут, она планировалась, ее отменили, и плюс потом распустили всю команду разработки. By the way, if you want, you can sign a petition online called Ready Up for Split Second 2, so we can have a bunch of people write their names on a petition that no one will ever read, but do it anyway, please, God. Говорит, пожалуйста, подпишите петицию, чтобы вторую часть Split Second выпустить. В то же время он говорит, что ее все равно никто не прочитает, но, пожалуйста, все равно подпишите ее. Like 3 or 4 generic turns. And then right at the end of this race, for absolutely no reason, just for eye candy, they decide, you know, there's absolutely no way that
Oh yeah, gas stations. All gas stations explode in this game. Хм. There's absolutely no way that this В can этой игре affect the все race. Все We're заправки, just going просто to все заправки throw a bunch of взрываются. train cars at you Ни одного like an исключения. angry baby. They gotta find a way to get the ratings up. Yeah, pretty much. All right. Anyway, that's that. That's 8 Тем временем tracks down, 20-я counting минута 12. рана уже Normally there are подошла. 11 tracks, but Идет. there Раз was пройдено за one минуту 40, DLC за pack 1 that минуту added a 41 track секунду. called Quarry at the end. И, кстати, Okay, надо more donation. сказать, Yeah, so it sounds like things что are on track here. Yes. We have $25 from Richard 14. Got a pitch что in for blindfolded здесь punch-out because they будет need to see пройдено Zyler fight всего the 12 трасс, blind. одна из которых So on that это трасса note, из DLC. the blindfolded run is we need $15,000. We're currently sitting at $9,755.67, and the Donkey Kong fight, for which we need $5,000, is $2,181.50. So get those donations in if you want to see those. $25 from Anonymous. Crash Bandicoot 1 through 3 were perfect games. Definitely want to see future 10s. Great charity, Кстати, great people, я great events as хочется always. проверить. У меня сейчас 57, 58, 59 секунд, Yeah, I agree. 21 минута. The Давайте Crash посмотрим, trilogy как. was just a great series. I agree. I love the fact that they remastered it. And speaking of, I love the fact that they just remastered Crash Team Кстати, на Racing. вот One of этой the карте best уже все kart racing games побольше of all взрывается. time. Shout out Все to Crash разваливается Team Racing, просто. by the way. Не зря все же это называется, Hey, shout outs to эта Red Bull. категория, Am I right, этот режим gamers? называется Detonator. Yeah. Gamers, I would love to punch you right now. do it. I don't feel myself getting punched right now. You are correct. Да, Арчлоу, да. I did it. I won. I finally won the psychological showdown. Ну тут да, трасса такая... Много поворотов можно, At least this proves говорят, I'm кстати, capable of в speedrunning a чате, game while что my застрять mind is completely broken. That's the important part. Oh, by the way, worst turn series in the game right here. What is this? What is this absolute nonsense? Normally you can go through that warehouse as a shortcut, but they decided no, you're not allowed to. You have to go through the world's most aggravating chicane and then this blind turn right here. All right, there we go. Здесь такой слепой поворот был. Не очень приятные повороты. I'm gonna have to do it, aren't I? Okay, hang on. There's something I need to do. No, please don't. There's something I need Please to do. don't. И я думаю, There's сейчас опять absolutely будут something I донаты need во to время do. загрузок. Это очень I'd like to подходящее preface this время, by честно saying I говоря, hate my потому life. что, да, еще раз скажу, длинные, бесящие загрузки. Надеюсь, я сильно не обрываю. Не, ну, You're the ладно. absolute worst. Не обращайте внимания, что делает Yes, раннер. boo him more, Забейте. please. Boo it! Boo me! That was actually bad. I practiced that and it was Ну, в still общем-то, horrible. We have $25 Да. from Katoxis 38. Сейчас еще Wow. будет одна, Thank you еще so much for running this сколько game. еще будет. This is one Как of я my сказал, в secret целом guilty 12 pleasures раз. from the racing genre. I made sure to wake up for this because I had to see this. Mad props to the staff, runners, and fans. Greetings from Mississippi. Also, Viceroy. I'll see you on the leaderboards. I will run this, and I will be a blur to you. It's gonna be nothing but blur jokes. Also, yeah, shoutouts to the staff. They've been doing a great job this entire week so far. Let's see how many people I can Там shout out. шатауты идут, донаты идут. Shoutouts to Simple Flips, Кстати, am I right? 24 What a- минута. What a В принципе, good конец уже скоро. gamer joke. No, but seriously, shoutouts to Simple Flips. He's part of the reason why I got into speedrunning in the first place. He showed me that you can speedrun and be funny at the same time. I don't know about that. Да, он Are you рассказывает, что saying Simple Flips можно isn't funny? Or are you спидранить и saying if одновременно I быть can't speedrun и and be одновременно funny at the быть same очень time? God, кем он what сейчас you и did. является, но да, это Look было what I очень did. неприятно, но
Он It's врезал. $15. I'm so poor. Врезал, как говорится. All right. Also, you may notice that a lot of the tracks just overlap for some reason. That's just good world building. Yeah. I mean, they are supposed to be set in the same city, Yeah. right? Yeah, pretty much. It would make sense that we'd see Yeah. bits of tracks in Ну other и tracks. в Because этом basically this is идет Storm диалог, Drain, ну, the track как бы, after power play. да, We're just все, going в back through принципе, power plant эти right now. трассы, они в одном городе It сделаны, gives a так что bit- таким good bit of образом вообще continuity весь to the город разрушен. actual layout of the Почему бы и tracks. нет? А в смысле, спидранить гонки очень весело, ты сейчас сам наблюдаешь это. И Another да, high beam. веселье, Go away. но идет тем временем 25 минут 30 After секунд. this, we'll be heading into the last Раннер of должен, the vanilla обязан tracks, следить which за is своей Canyon, траекторией. where we'll be seeing our, И да, our fun закончено, кстати, friend, the incredibly этот ряд. large concrete Надо бы, wall I кстати, mentioned посмотреть, earlier. какой сейчас He'll еще be just трасса будет. fine. Yeah, don't worry about it. Nothing bad can ever happen to a hydroelectric dam in a disaster-themed game. Absolutely nothing can go wrong. Which is honestly, that's the mentality you should take in life. Absolutely nothing can go wrong. And then you can say a lot of naughty words whenever things do go wrong. So it's win-win. Так, трасса Каньон сейчас будет. We have $25 from Raffles. Crash was the first game I played on PlayStation, and I've been a fan ever since. Love watching it get run. From the looks of it, Да, Future слушаем Tense is донаты sitting во at время загрузки. $5,400.55 out of $7,500. If you want to see that, be sure to get your donations in. All right. Oh, look at those quality graphics. All right. Спидранер Here we go. говорит про Let's go see великолепную our графику. friend, the Смотри. hydroelectric dam. There he is. Hey, buddy, how you doing? Good to see that you're well, since we saw you in Airplane Graveyard. Oh, God, who could have ever expected this? Тоже много всего разрушается. Tragedy Вот на has эти struck. камни, ну, Did you сложно, see this честно говоря, в coming? них врезать. I didn't. No. Oh, I'm running into a wall. That's bad. Он Don't take врезается your в eyes стену. off the TV. Tips for Причем, кстати, speedrunners. сам об этом говорит, но я One, надеюсь, look что at он the game. не будет руинить. Two, Надеюсь, что у него play the будет game меньше quickly. этих You can skip one столкновений, if you're a blindfolded потому что, speedrunner. ну, заруинить Estimate 40 минут, Oh yeah, надеюсь, у него and не three, получится. actually say words when you're playing it. I'm sort of, oh God, not the bridge too. И еще разрушается мост, и он врезается в него. Ну, я не знаю. Мне кажется, ему надо поменьше разговаривать, но ладно, все равно он веселый парень, поэтому Of all the things пусть I болтает, expected главное, to чтобы actually он не врезался. crash me, not the bridge. I shouldn't have even mentioned the bridge. $20. I could have bought, what could I have bought with that? Another Fortnite t-shirt. No, this was $15. А это, кстати, I could have gotten that hat with я the вам word Fortnite скажу legend on такую it. новость, что он Oh, сидит в man. футболке Fortnite. Such a И tragedy. Never да, gonna own that. Buyer's remote. No, они we там can still go обсуждают, get что hats на in all $20 America. он мог бы купить еще одну футболку Fortnite. That is perfect. There's like a designated Fortnite store in the Я Mall of думаю, вы бы America. тоже, конечно, купили Half of it's футболку Fortnite, из and then they've Fortnite. got, like, Those yeah, LCD. the glass LCD, thing. like the glasses, and then they actually Опять, have marshmallow я не знаю, hats. кстати, хорошее время для донатов. of the Давайте, guy читайте донаты. from Надеюсь, там Fortnite. будут шутки. There's a cool Fortnite John Wick T-shirt. You're just digging yourself a hole. I was already in a Он hole. рассказывает про down. то, что есть Listen, клевая deep футболка enough, eventually you'll end up in China. Джон Вик Fortnite, и она ему рассказывает, что она ему говорит, что он Sure, копает под maybe I'll себя. melt in the center of the earth, Я с этим, but кстати, eventually соглашусь. I'll seep down there. All right, check out the Bogger 288.
the ultimate bucket wheel excavation tool here. It's a good tool. It's the best. So this is the DLC track. Is there? This is the DLC track, Corey. There was one other И DLC это, that кстати, added, трасса из DLC. another time attack mode called Deadline. What am I И doing? вот DLC добавляет... Да, он... Telegraphed. 25. Руина. Но, кстати, о чем он рассказывал? Он рассказал, что DLC добавляет еще один режим Time Attack. This is a mess. Ну, They're not сейчас gonna мы, invite me конечно, back проходим after this. режим No, All they'll just let you Detonator. at, like, Точнее, 3 in the Detonator, morning. Oh, но категория рано All Detonator. This is as much a disaster as Bonesaw's Jack and Daxter run, but not as funny. I'd need at least an hour and a half run to be as delusional as that. All right. I gotta slow down here so I don't get run over by a dump truck. There we go. И скажу так, я рассказывал где-то в начале, Alright, скажу сейчас we're еще coming раз. up on time here, thank God. Здесь, как и во многих Get me off гоночных the играх, stage. важно следить за I'm broken. траекторией, I'm за a счет чего broken husk of a сохраняется man. время, за счет чего Time. и нужно следить не только за траекторией, но и за правильным You использованием. didn't choke. Congratulations. Ну, в то же время и нужно следить, чтобы не Fortnite. врезаться, конечно, Okay. в этом режиме. Give my shout-outs now. Shout-outs to everyone back at home at the AltGen Stuck Discord server, all my friends who work on the webcomic with me. You guys are like a second family to me. Shout-outs to the Discord server for this game, the Split Second Discord. We're about 70 people И да, у strong нас now. время 31 минута, он успел estimate Anything else? аж на 9 минут, Yeah, аж shout-outs 9 to минут ему. world famous No, Team Fortress no, 2 shut up. YouTuber Skyman Slash. Shut up. Он will punch you шатаутит later. там No, do it now. кому-то из No. Yes. No, this is a kid-friendly stream. О, Right, we're да. sorry. We can't condone violence on the stream. The Borderlands 2 И last да, он night, a game with guns. говорит, Let's что get off она the- ему говорит, что I- это Please family-friendly get us out стрим, of и here. тут нельзя никого Okay, that was бить split и так second далее. all detonator runs. Ну, в общем-то, by вот и был Viceroy of Split Monte Second. Cristo. Let's hear it for them. Раннер был Виссерой Монте-Кристо. You're watching Summer Games Done Quick Да. 2019, powered by Twitch. Coming up next, we'll have Напомню a вам, race of Kirby надеюсь, Air вы Ride этого не between забыли, и Pear кто Strike был, and one David и J. скажу тем, кто пришел, что это русский, официальный $25 рестрим from Voltaire 158. марафона I just want to Games say Done Quick, thank you to everyone на that's котором part of собираются making such a wonderful деньги event в happen. Thank некоммерческую you to the организацию organizers, «Доктора без to the границ». runners, to the announcers, and to all the amazing people donating to such a worthwhile cause. Now let's see how well Luigi Mario survives in Dark Souls 2. All right, I'm going to throw it over to a Ну few что, words чат, from как у вас Twitch. дела? Thanks, everyone. Особенно после этой. Надеюсь, все хорошо. Вас повеселил раннер. И все, в принципе, круто. И да, вы, кстати, можете задонатить туда сами. Можете, кстати, даже зашатаутить нам. Ну чё вы там Resident Sleeper кидаете? Как будто вам не нравится словосочетание Games Done Quick. Даже название, точнее. Также фраза про официальный рестрим. Это же очень клево звучит. Значит, следующая гонка, следующая игра, это гоночная игра Kirby Air Ride в категории All Tracks No Duplicate Rides. Это будет гонка между двумя раннерами.
И что ж можно сказать? Категория это подразумевает, что будут пройдены все 9 трасс на разных транспортных средствах. Keeping an eye on the Kirby 64 bid war that's going on right now. We've got the Magman Power Choice. Fridge is currently in the lead with 1,034. Ninja Star, $396. So Ninja Star's got some room to make up if it wants to take over that #1 spot. And of course, here at Summer Games Done Quick 2019, we are raising money for Doctors Without Borders, an international independent medical humanitarian organization that delivered emergency aid to people affected by armed conflict, epidemics, malnutrition, natural disasters, and exclusion from healthcare in over 70 countries in 2018. On any given day, thousands of individuals representing dozens of nationalities can be found providing assistance to people caught in crises around the world. They're doctors, nurses, logistics experts, administrators, epidemiologists, laboratory technicians, mental health professionals, and others who work together in accordance with MSF's guiding principles of humanitarian action and medical ethics. The organization received the Nobel Peace Prize in 1999. Тем временем идет подготовка к спидрану. На всякий случай скажу, что внизу вы можете увидеть, какой трек сейчас играет в трансляции. Seeing some hype coming in already for the Kirby's Air Ride run. We have a $10 donation. Все уже подготовлено к Kirby Air Ride. И там будет гонка, еще расскажу. Я думаю, это будет интересно. Надеюсь, поскорее, кстати, уже запустят. Ну что, чаты, вы живы там? And of course, that split-second run opened up a bunch of prizes that are currently up for you to donate for a chance to win. We've got the Crash and Spyro prize bundle, as well as the Crash Team Racing Trophy. There's a Kirby Charm and a Kirby and Wispy Wood. Это хорошо, что вы живете. Надо будет, кстати, засинхрониться в начале рана. Но я думаю, что ничего не съехало, но всякий случай все же стоит. Да, кстати, чай — это очень важная вещь во время Games Done Quick, во время любого спидрана. Не только чай, но и печенье, что-нибудь такое, поэтому лучше захватите. Ну, чем прошлый гонщик просто был великолепен, что ж. Но сейчас уже будет другая игра, будет гонка между раннерами. Это будет интересно, я думаю, вам тоже понравится. As far as incentives go, if you want to change up some of the things that the runners will be